Welcome to Armenian National Committee of America Hollywood Chapter's virtual town hall meeting on K-12 schools during the pandemic. Every parent in Los Angeles County, not just parents, I would say every parent, every student, every educator is worried currently about their children's education during a historical time, the COVID-19 pandemic. It is something that none of us have experienced before, and we all have 1,000,001 questions, whether it be related to distance learning, hybrid learning, or students physically attending schools. Okay. And that is the reason the Armenian National Committee of America decided to organize this wonderful town hall, so everyone in the community has a chance to have questions that they've had for months to be answered, and to have an opportunity to ask those questions. We are going to be streaming this live on Facebook. It's going to be streamed live on Hollywood ANCA's Facebook, on Aspare's Facebook, and also on Western Region Armenian National Committee of America Facebook. At this time, I would like to introduce and also thank our esteemed panelists. We have Jackie Goldberg, Los Angeles Unified School District Board Member, Allison Yoshimoto, Los Angeles Unified School District Chief Academic Officer for Division of Instruction, Vivian Ekchian, Glendale Unified District Superintendent, and Lisa Gabudian, Chairwoman of Board of Regents of Prelacy Armenian Schools. Thank you for being here. Thank you for your time. I would also like to introduce our two moderators, who are also board members of the Armenian National Committee of America Hollywood Chapter, Narek Keshishian and Nane Avakian. I would also like to do a quick mention of our board members, who some of them have joined us and some may be watching remotely. And number one is Suren Seropian, who's my co-chair. I am Lara Yeretian, who's also co-chair. We've got Joe Carmen, Nelly Rugasian. And I'd like to also thank Anahit Oshagan, who was the Western Region rep, who's been super helpful, and Ara Oshagan, who's also been involved with us. Thank you all. At this time, Nane and Narek, please, you take the torch and lead. Thank you. Thank you, Laura. Ladies, thank you very much for joining us. We're going to handle this relatively as a group, since there's only 4 of you. But my first question would be to Board Member Goldberg, and that is this. We concluded the spring semester remotely. And in your opinion, what were the pluses? What were the minuses? Where did we succeed? And where do we need to do some work? Well, I think our biggest success is getting to very close to 100% of our students having devices and ways to get online. That was an enormous task. I mean, an enormous task, because unfortunately, not only do you sometimes not have actually the right address or phone number or email for a student because it wasn't put in correctly, or it was a mistake, or it didn't get completed. So we literally tracked every kid down. I mean, really 100%. So why that's important was because we had the digital divide. We had low-income families that couldn't get online, didn't have a device, would never be able to, couldn't afford it, would never be able to afford it. And we had a long-term plan in LA Unified of 3 or 4 more years of closing the digital divide. We did it in 3 months. And that's really quite remarkable. And I'm very proud of all of the people who made that possible. And it was a real team effort. We also learned that some teachers had a fear of technology, really were terrified, to be honest with you. And we learned that we could do 10 hours and get most of them not terrified
But with 30 hours and about 13,500 of our teachers signed up voluntarily for the larger course, with 30 hours, a whole lot more teachers became very comfortable, not very comfortable, a lot more comfortable with using technology. We learned that it was very hard to get students to stay on task for longer than 2 hours in a day. And the biggest surprise to me was that the AP kids, don't we all assume the AP kids are going to be there? After about the first 4 weeks, 3-4 weeks, dropped off by 50%. Dropped off by 50%. I thought, okay, well, it tells you something. It tells you that we have to do more than just do what we were doing. And we had to have more planning. We had to have structure. But there was really, honest to God, no way to do that while we, our superintendent kept describing it as flying the airplane while you're building it. And so we did the best we could. The failures, it was very hard to do a lot of things for some of our special ed kids. And that's because they don't do well online. I mean, it's part of where their disability is. I mean, a lot of kids had trouble with being online, but some of the disabled kids really couldn't do it online. We couldn't at first do any of the counseling because we didn't have a app yet that would let them be confidential under HIPAA. We finally figured that one out, and so that began to change. We had some students who had textbooks at home and other students who had left them all the last day they were there. And so teachers were struggling with who had what materials and how to get them materials. Another thing I'm proud of is our grab and go, our 63 food sites, which has helped a whole lot of families have food for themselves. We also feed adults who are not connected to schools because we felt that as long as we were feeding people, that we should not have people have to sign with social security numbers and all of those other things that, verify this and that. And we just said, you're hungry. You wouldn't come here if you weren't hungry. If you're hungry, you get to eat. Other things that were somewhat failures, I don't think the local districts played as strong a role as I think they are now. But again, they were figuring it out. I don't say this to be critical of them, but to say these were things we learned. We learned, I think, and Allison, I'm going to let you go into this much more heavily, about things we need to do when we start school this year in terms of structure, in terms of online, in terms of the district has now purchased a very large number of platforms. And we're going to continue with a lot of professional development because this is not something you can learn in a few hours. It's going to take everyone time. Even the ones good at it have not taught online. And they used it supplementally. And now it's a part of their whole program. So they have an advantage. But I'm very proud of those things. And that's, we had problems of many, but people were very interested in trying to solve them, and people of goodwill did solve them. Dr. Ekcan, would you like to respond to that question with regards to Glendale Unified, since we know you've got a lot of Armenian students in Glendale Unified? So, and then if I may just also add, I'm curious to know how we handle the technological inequities. But Dr. Ekcan, go ahead. So without being repetitive, again, thank you for having me today. We had to distribute 8,000 devices during the first 2 weeks to make sure that our students who were coming from backgrounds where they were not able to have access to devices were able to use them. And we also distributed hotspots. So that was a huge investment of resources, considering that we have 26,000 students. I think closing the digital divide, as Ms. Goldberg stated, was something that needed to be accelerated overnight. And although our teachers were familiar with distance learning, they were not familiar with working from home and also delivering instruction to students pre-K-12. As we know, it is much harder at the elementary level. I think the silver lining of this whole experience was that we became incredibly innovative. We're now looking at the spring as a safe practice time. And we have done a lot of surveys of our teachers, parents, students,
and community to come up with professional development that is catered to the needs of our teachers and differentiated. We've understood from our parent comments of how much time communicating with our students and families makes them feel more supported. We've learned also that the pandemic is here to stay for a while. When we first entered this journey, we were thinking of 2 weeks, and then we were thinking of 2 months, and then we thought we would be returning to the fall. So what we've learned is that we have to be incredibly flexible, and we have to be able to address uncertainty in a most robust, positive way, and not allow the uncertainty to impact student learning. And mental health support, of course, that we have to focus on much more diligently, even though it is through distance learning. It's a whole new aspect because now our kids have gone through trauma, and some kids already were experiencing trauma to begin with. So they are getting a double dose of it. And how do we use pedagogy and strategies that are trauma informed? Any questions here? Ms. Gabudyan or Ms. Yoshimoto Tauri, would either of you like to respond? Or, Allison, you want to? I mean, I'm curious to Since find we're out how talking the about Armenian public schools. schools, maybe Allison can continue, and then I'll talk about the prelacy schools. Sure, that'd be lovely. Thank you so much. Good evening again. I did want to mark something that you asked, and that was about the inequities in technology. And when Ms. Ekshin was mentioning the hotspots and Ms. Goldberg was mentioning the hotspots, I think that's important because in a lot of places, families were told, go get internet. Here's a flyer, right? But I think in both of our districts, we made a concerted effort to say, you don't have to find it on your own. We're going to give you the connectivity because, you know, we want to make sure that it's not inequitable, that everybody does have access. And so that was a very important action, I think, on both districts' parts to make sure that it was provided and handed to students. So thank you for bringing that up. I did want to say, you know, from the spring, we were definitely, as Board Member Goldberg said, in crisis response. We were not expecting having to close in such a way. And we did the very best we could across the country. But in the fall, it's a much different situation. We've had, you know, 5 to 6 months to really plan and be thoughtful. So we're moving from this sort of inconsistent spring to a consistent fall that we're looking forward to with regular instruction, daily live interaction, a set schedule for parents and students so that they know what to expect from day to day. We'll be able to do assessment of student progress and do small group instruction. Our teachers have had many hours of training, but they'll continue to grow and develop. But just really want to mark that difference between the spring and the fall. Tutoring will begin again. The daily attendance is again being taken, and really everybody around a classroom is going to be supporting what's happening in the classroom. From, you know, our discussions with our labor partners, having our bus drivers or our campus aides who are normally not in the classroom actually supporting classrooms because they have the opportunity to do so is something that we're really looking forward to. All right, so when I talk about the prelacy schools, of course, it's no way can be compared to the public schools. Our entire prelacy school enrollment is about 3,000 students, and that includes students in San Francisco and Orange County. The big schools, I should say, are in Hollywood and in the Valley. Now, because parents pay tuition, so they do demand the best of the best instruction. They do demand that schools provide the instruction that the kids are used to when they were attending school. And I'm happy to say that we were able to offer the same education as they were getting them in the classroom because of the schedules that were sent home, the hours, and so on. I cannot talk about inequities in technology because I'm happy to say that we didn't have that problem. Although some schools did offer, and all schools, I should say, offer
that if there were more than one child at home and they needed another Chromebook or so, they were very happily lended to them. But at the end of the year, I don't think any of the kids had any of the school property in their houses. So that part was good. The challenge was the same for teachers because they were not used to all of a sudden sitting behind a computer and actually teaching. But I have to say that we were, for the last few years, all of our schools had developed the infrastructure for technology. So, but they was being used as enrichment or for homework. The kids in upper grades were used to Google Classroom for homework and so on. So it did take a little bit of training for teachers. And yeah, there were some teachers who were scared of technology, but when you're put in a position where you just have to develop your skills overnight. And of course, there was a lot of support from every school's IT, and they were able to do Zoom sessions, in-school sessions, and so on. So we did finish the school year very successfully. I have to say that not grading students was not an option at all. So the students, every grade level, did receive their report cards. They were graded. Attendance was taken in some schools by the principal. In the smaller school, the principal would log on and actually take attendance because they knew the students by name. So that part is very, very good. And so we did finish, they did have their graduations, and the principals drove to their homes and took the big posters and congratulations and so on. So we did have a very good year considering the situation that we're in. What are we planning for the next year? We are very, very well planned and rigorous, and we'll talk about it, I'm sure. So our challenges are very different than public school challenges. Of course. But one thing you did touch on that I'm interested to know how our public schools are handling is the issue of people taking on different roles. Board Member Goldberg, what challenges do you see in terms of budget and personnel? Well, we're trying By very the way, that's a Facebook question. Yeah, well, we're trying very hard to hold on to everybody, to be honest with you. And what our incredible district staffs have done with the local district staffs is they've identified literally every single position in the district and looked at ones which were not school-based and saw how we might use them. So for example, we surveyed all our substitute teachers and we said, do you want to work 5 days a week? Okay, we got a whole bunch of them said yes. Now they're being assigned to be an additional resource to a school that has had lower achievement, usually in elementary school. So all those substitutes will be an additional certificated person available to those children, okay? So maybe in a breakout group, you're gonna have 2 teachers, okay? We also have pool teachers. We have teachers who were not assigned because they were bumped for declining enrollment and they're waiting for an assignment. We've put all of them in schools. We've said bus drivers, some of you are going to be phone bankers. Phone bankers for what? Well, a kid doesn't sign on, that kid's family is going to get called the same day. We're not going to wait a week. We're going to call the same day. And that's a whole bunch of other classified employees that are not school-based that really don't have anything to do. Cafeteria people are all doing cafeteria stuff, and a lot of the custodial people are getting the schools ready for when we do get to reopen. We've already begun that process, the facilities changes. So what we've done is we've said all hands on deck, and I mean that literally. And there really isn't any group of employees in any job category that we haven't found some way to support the schools, support the teachers, support the students. Dr. Ekchen, what about in GUST? I think we've taken a lot of time to train our classified employees who are working from home, so they're better equipped to meet the needs of our students now, which gives us a chance for them to be able to function as tutors, to work in breakout sessions with the students. So we've had to come up with cross-functional training modules because of, for example, noon aides or supervision aides, certainly their job description has changed, but we took the spring semester to help them modify
and add to their level of expertise so we can repurpose their time. We did not want to lay off any of our employees. We did not want to reduce their hours, and that was really important to us. But we've had to create cross-functional teams. Very good. Just for the purposes of our audience, I want to explain that certificated versus classified employees. Certificated employees are generally counselors, teachers, administrators, and everyone else that works in a school is considered classified employee. So we were discussing how people who generally aren't in the classroom, how they're helping out during this crisis. Thank you. Here's a question. A lot of students now are in IEPs, excuse me, audience, individualized education programs and 504s where adjustments are made to accommodate students with learning disabilities. What do we face in that area with the current situation? Board Member Goldberg, you want to take a shot first? IEPs, actually, we've done pretty well on. We did, I believe, 20,000 of them in the spring, which is about the same number we normally do. Most of the people, we did a survey of them, and most of about 79% said it was easy to do and they understood what was going on. A few of them said that the translations were excellent and so forth and so on. It started out very slowly and not too well because we weren't sure exactly how you brought all those people together, particularly before some of the families that had IEP meetings scheduled hadn't gotten devices and hotspots yet. So we had some trouble at the beginning, but by the end of the 1920 school year, we really did get IEPs and 504s down. We even had an opportunity if parents said, I have to do this in person, I insist. We even set up a couple of locations where we could do that and have people come in person. So I think we're in much better shape with the IEP process. The more difficult problem is to figure out how online you actually do all of the things the IEP calls for. That's the more difficult part. Dr. Etchen, any thoughts? Yeah, so we have an opportunity most recently in our conversation with public health. We were given permission to do assessments now in person. So we are setting up assessment centers at our middle schools for the summer, which will accelerate our ability. They will be physically distanced, they will be scheduled, masks will be worn, but the ability for us to meet with our students for the IEP assessment is really important. We also had our teachers do a fabulous job of teaching our students with individualized education plans. And in some cases, the students actually said they were able to focus more and they were less distracted. But we have set up logs because we know we were not able to get a waiver from the state or the federal government on any kind of guidelines that would have allowed us flexibility. So we have been diligently offering services, but I am looking forward to a period of time when it becomes a possibility for our students to return to school. And the first group of students I would invite to our hybrid program would be our students with special needs, our homeless students, and our foster students. So you are establishing a hybrid program with Glendale Unified. There is a hybrid program in place. For when we have a distance learning pods, which is basically childcare. But the reality is once public health is giving us permission and we are 2 weeks in and on the not monitor list, we will be taking that back to our Board of Education for consideration. For now, we have the plans, but we don't have the students on campus in a hybrid program. Thank you. But if we do, the student groups will return in a staggered way, and they would be the first group of students I would like to bring back on campus. Okay, let me direct this question to Ms. Yoshimoto Tauri. What are we doing? Students are obviously going to fall behind. It happens even when we're in school. What are we doing to help these students catch up? Thank you for that question. And I think as Dr. Ekşiyan and Board Member Goldberg have
highlighted, this is a time that we have to be innovative, right? This is a time where we've been faced with challenges that we didn't think we would, and we're thinking of different ways to go about it. When it comes to students that are falling behind, we have plans now for after school use of time from 3 to 5. We're talking differently about how we staff our schools. There may be some people that don't work from 8 to 3, but they work from 10 to 5 instead. There may be folks that work from Tuesday to Saturday instead of Monday to Friday, because students need that extra time and the extra scoop to get more targeted instruction. And I do think that it's really important that we are even more laser-like with the time that we have. The one thing I will say is that we really aren't bound by the classroom walls or even the school walls. If we have a reading specialist that can teach reading and, exceptionally, that person can work across schools now or across classrooms, to really support students. And so we are having additional training for staff and really taking the cream of the crop and putting them with the students who need the support the most, to be most laser-like and innovative in that way. And we're going to do a lot of one-on-one tutoring. I want to remind our audience that if they'd like to ask a question, they can just type it into the chat box on either the Facebook page for the ANC or the Aspares, and we'll do our best to get those questions to the panel. I have mine here. Yes. I only have 2 more questions. Actually, this one is from an audience member, and they want to know how the fall is going to look different from the spring. Who'd like to take that? Dr. Ekchen, would you like to handle that first? How's it going to look different? So I think it will be more structured. I think the hours of schooling will be better defined. I think roles and responsibilities and expectations for students, for parents, for teachers, for administrators will be clearly defined. I believe we have developed modules, we've developed resources and materials, and we certainly have offered professional development now this week, voluntary for all of our teachers prior to their required professional development, so that the learning that is taking place is not learning during stress times, but can be used differently. And we've reflected on what we experienced during the spring, and we have modified our thinking that distance learning is not the same as in-seat learning, and we should not try to imitate that, but we really have to become smarter around the essential standards, the essential practices, and focus on mental health and support for our students and families. Ms. Yoshimoto Towery, would you like to handle that? How is the fall going to look different for LA Unified than the spring did? Sure, I'd love to add, and I think Dr. Ekchen covered a lot of it, and it really has to do with our expectations. We are ready to, raring to go. Our teachers are excited. Board member Goldberg said that we had over 13,000 teachers trained in more than 40 hours together. And so they're going to become coaches for other teachers. And so we have now a structure in place where teachers can help each other as well. But definitely structure, support, clear expectations. We're not responding to a crisis anymore in the same way we were in March. This is a much more planned, intentional support for students and back to instruction. And I love that Dr. Ekchen mentioned essential standards, because we really don't want to water it down and try to do everything, 2 inches deep, but a mile wide. We do want to go deep and make sure that students understand the key essence of what they want to learn and still love instruction, right? Love school. And I'm sure board member Goldberg will say something about that before we're done, but just have that opportunity to engage with their peers, Thank you. Yeah, I keep looking for students squealing with joy. That's my goal. My goal is for students to squeal with joy. It's a motto in with my staff. We keep looking for ways to get kids to squeal with joy, because really this is the goal of this period, I think, is for kids to understand that learning
is engaging. It makes you feel good about yourself, but also it's fun. And it opens doors, and it makes you think that you can do anything. And we're going to, I think, see a lot more project-based instruction, which I'm personally very fond of, because the small group rooms that we can check people out into, these small side rooms, give them the opportunity to work together on a project. And that can happen. The other things I think that we're going to see is I think we're going to see more music and art, because we don't have enough music and art teachers. But one art teacher can now go to 50 schools by clicking. They don't have to get in their car and drive from one school to another. It means we're going to probably actually get more music and art. And I think we're going to see more individualized approaches to instruction, because we will have extra support for the teachers that they don't get normally. And with these breakout rooms, they'll be able to actually target skill building for groups of kids that we would love to do normally, but it's not really so easy to do. So we may find some positive things come out of this. At least that's my goal. We've got one more question really in English, but before I ask it, I'd like to know if any of you have anything you'd like to impart to our audience. If any of you would like to say anything regarding the efforts that are being made to, provide quality education to all of our students. I have a message for our parents. May I share that? Please. I think we all recognize how difficult it has been for parents to overnight switch to become teachers and support personnel, do their work from home, or suffer from unemployment, and not having been given any kind of training to deal with working with their kids at home. I just want to send them kudos and recognition of they're our heroes in all of this, because even though we are essential workers, the situations that our parents have endured are worthy of recognition and applause. I can't agree with you more. I mean, really, that's really true. The people who I think have really struggled the most have been the parents. Many of them working at home, some of them now not sure whether they're going to have a roof over their head because they have been unemployed, they can't go to work, their jobs have disappeared. Others forced to go to work in conditions which may get them sick because their employers will fire them if they don't show up. So they've really been through it. And all I want to say to them is that with our schedule of being 9 to 2:15, Tuesday through Friday, and 9 to 1:15, because we have a shortened day on Monday for professional development, is going to try to be as close as we can to having some stability in what you can expect to happen each day. Not something like, I don't know what's going to be tomorrow. We'll hope for the best. Nah, this is going to be a program designed to get your kids engaged again in learning and having fun doing it. And if it doesn't work, then we're going to keep struggling until we get it right. I want everybody to understand that. We know there are going to be problems. We know there are going to be problems. Please let someone know. If you are LAUSD, call your principal. Call your principal and say, my kid can't get online. Call your principal and say the hotspot isn't so hot. Call your principal and say, we didn't get the textbooks that we were told they were going to have at the school yet. Do not sit quietly. We do not know, like we do when you're in school, we can see what's going on. We can't see. So we need the families to let us know every problem. It is not complaining. We are not going to say, stop complaining. We need you to tell us what's going on, because without that, terrible things could just disappear out there and we would never even know it. So please stay connected with us. We love you. You are a partner to us. And everyone knows that when the school and the families work together, the kids win. Right. Well said. Okay, my final question, and then we're going to transition to Armenian. Ms. Yoshimoto Tauri, Ms. Goldberg, you're both welcome to stay on for Armenian. But I guess the question we have here is, what's the world got to look like for us to go back to school conventionally? Conventionally, I have no idea. Hybrid, a big celebration. Yeah, really. Hybrid, I think
maybe second semester. Okay. If we are seeing the numbers begin to go down, if we can really get a hold on it, if the state or the counties decide they're going to help us with some testing and tracking, as you can see in the East Coast with all these schools that didn't do any of that, and now they're all closing down. They're all closing down because the kids are sick and the teachers are sick. I mean, I don't know what they expected would happen with a contagious illness, but what can I tell you? But I think we're thinking January. I think we're thinking January. And we are going to work as if it were January, because we are already out in our schools, moving desks, putting down places, adding washing hand fountains, adding drinking fountains that you don't need to touch anything, sanitizing things. We bought 1 million of these machines that sanitize a room in a few seconds. Boy, are they expensive. But that's all right. We got a lot of rooms we got to do very quickly. So we're going to be ready. We're not going to start to get ready when we get the okay. We will be ready the day they say that there's the okay. And if I were guessing, I would guess January, because it's going to take a certain amount of time for this to go down, and a certain amount of time for the county then to promulgate, well, here's what you need to do to get our okay. And we're going to have to figure out the testing. Somehow we're going to have to know when there's an outbreak, because if you don't know that, you can have very serious problems very quickly. Would any of the other ladies like to respond to that? Dr. Ekjian, Ms. Yoshimura? So I think it's important, as Ms. Goldberg mentioned, that we have to be ready, because we don't want our inability to function properly to get in the way of bringing our students back. I'm a strong believer that once public health allows us to consider students, we should bring them back in cohorts. Bringing 50% of our population back all at once is probably a huge risk and very unruly. So it needs to be differentiated by student needs. And if distance learning goes as planned, there will be families that will want to continue distance learning for the whole year. And we would like to offer both options. So for those who want to return, they have that option. And for those who want to finish the school year in distance learning, they have that option too. A lot of planning, a lot of collaboration, a lot of hope and prayer. I would just add that too, that choice is going to be paramount. Preparations happening now for that return whenever we get the okay. And that we really, in the meantime, just remember the importance of social emotional care, not only for our students and our families, but also for ourselves. Our employees are taxed right now. Our parents are working so hard, and our students feel the stress that we feel. And so I think just remembering to pause sometimes and just, feel the weight of what's happening and take time to talk to one another and stay connected socially. And if I can give a little plug, tomorrow night between 7 and 8, I'm going to go through the first week of school for LA Unified folks. I'm going to start with Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, tell you what to expect, what you do. We're going to do it in 1 hour, and they can join us by going to JackieLAUSD.com, which is my website. And anyone's welcome. I don't care if you're in Board District 5, because what I'm going to say affects everyone in LA Unified. So if you feel like joining us, feel free. JackieLAUSD.com. Yeah, we'll post I'll be there as a on our learner. website. I will be there as a learner. Ladies, thank you very much. How comforting it is to see actually books on the bookshelf behind some of our educators. Oh yeah. And I want to thank you all for participating. And now I'm going to move to Armenian. Այժմ կուզեմ հրավիրել Նանե Ավակյան, որ բիչարնագե մեր ելույթը հայերեն։ Good evening, everyone, and I would like to thank you all for participating in this town hall meeting organized by the ANCA Hollywood chapter. I will ask my questions to our Armenian speakers in Armenian, and then we will recap the information shared.
Որպես հայ դատի Հոլիվուդի հանձնախմբի խորհրդի անդամ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բանախոսներին մասնակցության համար եւ ողջունում եմ մեզ առցանց հետևող մեր հանդիսատեսին։ Հայդատի հանձնախումբը իր կարգախոսին հավատարիմ, որն է կրթել, խրախուսել եւ աշխուժացնել հայ համայնքի համար կազմակերպել է կրթությունը համավարակի պայմաններում խորագրով այսօրվա ձեռնարկան, առիթ ընձեռելով մեր համայնքին ծնողներին անմիջականորեն կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներից ծանոթանալու նոր ուսումնական տարվա առանձնահատկություններին, ինչպես նաև հարցեր ուղղելու նրանց։ Իդեպ կարող եք հարցեր ուղղել Facebook-ի էջում, ասպարեզի եւ Hollywood ANC-ի։ Եվ այսօր մեր հետ էին Լոս Անջելեսի միացյալ կրթաշրջանի Էլիսիոն Դոշմատան եւ Լոս Անջելեսի միացյալ կրթաշրջանի խորհրդի անդամ Բեկի Գոլդբերգը, ինչպես նաև ազգային վարժանների քննական մարմնի արտոնապետի ուղղությանը եւ Գլենդելի միացյալ կրթաշրջանի կառավարիչ Եգեն Էքչյանը։ Այժմ ես ձեզ հարցերս կուղեմ հայերենով եւ դերևս կխնդրեմ միասին նաև ամփոփենք մեր մյուս բանախոսների հայտնած տեղեկությունները։ Ցանկանում ուրախությամբ նշել, որ այս համաճարակի պայմաններում կրթական ոլորտի պատասխանատուները կարողացան շատ արագ կազմակերպել եւ ապահովել կրթության հնարավորինս բնականon ընթացքը։ Եվ մենք լսեցինք մանրամասներ անգլերենով եւ ցանկանայի այժմ հարցս ուղղել Գլենդելի միացյալ կրթաշրջանի կառավարիչ Եգեն Էքչյանին եւ կխնդրեի պատմել օգոստոսի 17-ին մեկնարկող այս նոր ուսումնական տարին ինչպիսին է լինելու, այսպես համառոտ անգլերենով մենք լսեցինք, ցանկանայի նաեւ ձեր խոսքը եւ ձեր ամփոփումը։ Խնդրեմ։ Ձեր ձայնը էքո կա, միայն կուզեիմ, որ գիտնայիք, որ էքո կա ձայնի մեջ, չէ՞ որ։ Շնորհակալություն։ Okay. Հասնելու համար, իսկ այժմ Ավելի լավ է։ ավելի լավ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ուրեմն մենք շատ ուրախ ենք, որ օգոստոս 19-ին դպրոցը պիտի սկսի եւ պատրաստ ենք կտեսնենք, որ բոլոր երեխաները արդեն իրանց դիվայսները ստացել են եւ հացպատները բաժանել ենք եւ ուսուցիչները հիմա ուսուցչական կազմը իրանց գիտաժողովներին են մասնակցում, որպեսզի պատրաստ լինեն, երբ որ աշակերտները վերադառնում են, չնայած որ պիտի distance learning շարունակենք եւ աշակերտները դպրոցները չի պիտի այցելեն, բայց տանը մեջ նույն ծրագիրը պիտի ունենան, ինչպես որ եթե դպրոց պիտի գնային on campus. Շատ լավ, այսինքն իսկ կասեք ինչով է տարբերվելու, այսինքն այս ուսումնական տարին նախորդից եւ այսպես ընդհանուր պատրաստ եք արդյոք եւ տեխնիկապես նկատի ունեմ աշակերտները պատրաստ են արդյոք ապահոված են ինչ բոլոր այսինքն անհրաժեշտ պարագաներով եւ ուսուցիչները ինչպես է տեղի ունենալու կրթությունը այս երկրորդ արդեն շրջանում ինչով է տարբերվելու։ Կուզեք, որ ես պատասխանեմ, թե Տիկին Կապուտյանը։ Ես կցանկանայի դուք ամփոփեիք, այնուհետև։ Okay. Այո, աշակերտները պատրաստ են, ծնողների հետ մենք խոսակցություններ ենք ունեցել, ինչպես որ կասեն town hall-ների մեջ են մասնակցել, եւ չափից դուրս հետաքրքրված են, որ տեսնեն հիմա օգոստոս 19-ին առաջի 3 օրը պիտի welcome week ինչպես որ կասենք, ուսուցիչները պիտի ծանոթանան աշակերտների հետ, որովհետև նոր տարի է իրանց համար եւ պիտի բացատրություններ ստանան, որ ինչպեսի աշխատանք տանեն կոմպյուտերով եւ պիտի տարբեր իրանց դասընկերների հետ ծանոթանան, ուրեմն առաջի 3 օրը, որ մյուս շաբաթ պիտի սկսի, բոլորը orientation-ի պես նոր աշխատանքներ պիտի տանեն, որ հանգիստ լինեն ուսուցիչների հետ եւ իրանց classmate-ների հետ, որ ծանոթանում են։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այժմ հարցս ուղղեմ ձեզ, Տիկին Կապուտյան։ Այս կորոնավիրուսի պատճառով անհրաժեշտություն առաջացավ արագորեն փոխակերպել ուսուցման ձևաչափը եւ անցնել առցանց հեռավար դասավանդման։ Ազգային վարժարանները որքանով պատրաստ էին կարողացան դիմակայել այս մարտահրավերին եւ այսպես կամփոփենք նախորդ տարին, համառոտ։ Ինչպես հաջողվեց ձեզ։ Այո։ Ուրեմն ասեմ, որ նախ շատ ուրախ եւ հբարդ եմ մեր դպրոցներով, մեր ուսուցչական գազմերով եւ դնորենություններով
եւ անշուշտ ներծնողներու քաչալերանքին եւ իրենց ուրեմն անսագարկ ինչպես կսեն support-ին մեր դպրոցներուն դպրոցները ունեին տեխնոլոգիի այդ ուրեմն արվեստագիտության բոլոր գազմերը եւ Սկիզբը քանի մշապատ դժվարություն ունեցան դերևս որոշ ուսուցիչներ, սակայն ինչպես որ քիչ առաջ Վիվիանը գսեր ժամանակ տևեց մինչև որ վարժվին կարծեցինք որ ժամանակը երկու շաբաթ են, երկու ամիս են, բայց հետո տեսանք որ ասամաջարակը Հոսե եւ մեզի հետ պիտի մնա, արդեն ամեն մարդ ինք իր կողմէ սկսավ դարբեր բաներ սորվի, դպրոցները ուրեմն training-ներ, բաներ, professional development եւ այլն, որովհետեւ ուսուցիչները պատրաստ լան։ Այնպես որ հիմա արդեն երբ որ նոր տարի միտի ստեսին, ոչ մեկում մտքի մեջ կասկած չկա, որ remote learning-ը արդեն մեկ ավելի բարձր աստիճանի հասցուցած ենք, այսինքն more rigorous education ինչպես որ գսեն, եւ ուրախ եմ ասելու, որ մեր աշակերտները առաջին օրեն իսկ բոլոր նյութերը կստանային, այսինքն ոչ թե միան core subjects, այլ music, արվեստ, նույնիսկ մարզանքը, ուրեմն ուսուցիչները, բանով Zoom-ով բզդիկները դունի մեջ կցած կրդեին, մարզանք կնեին, ամենս որ ոչ մեկ բանը ետ չմնացին, բայց հիմա անշտալ ավելի գազմագերբված պիտի սկսենք եւ արդեն դպրոցները իրենց դասացուցակները website-երու վրա ծրած են, ամեն մեկ դասարան որ ժամուն հայերեն ունի, որ ժամուն անգլերեն ունի եւ այլն, ամենս շատ հստակ պատկերմ ունենք հիմա գույմա է որ remote-ով պիտի սկսենք, հետո խոսենք որ ինչ կարելիություններ կա որ hybrid սկսենք երբ որ ժամանակը կա Being a very limited person, I do not do well in Armenian. And so I'm going to wish you all very well and good night. Thank you. Good night, Jackie. Thinking of Jan, there was heart, I started but it was that you Love Chillisville. is Kima. I really love. Հիմա կլսեք։ I really love him. Ես կցանկանայի հարցնել, թերևս դեռ վաղ է այս հարցին այսպես ընդհանուր գնահատական տալ, բայց ինչ է կարծում, ինչ ազդեցություն ունեցավ այս հեռավար կրթությունը աշակերտների առաջադիմության հարցում։ Իրականության մեջ անշուշտ է իր ազդեցություն ունեցավ, որովհետև անգարելի է կոմպյուտերը նույնիսկ ամենալավ ուսուցիչը, որ ասենք թե առցանց պիտի դասավանդե, չի գնար նույնը լալ, ինչ որ անցամբ պիտի լա։ Այնպես որ անպայմանորեն հացասական ազդեցություն ունեցած է։ Սակայն բանը որ բոլոր համայն աշխարհը այս բանի մեջ է, այնպես որ միակ ասեմ լավ մասը այն է, որ եթե ուսուցիչը գրծավ իր կարողության սահմաններու մեջ աշակերտին պետք եղած դասերը դալ եւ պետք եղած դնային աշխատանքները դալ եւ իսկապես աշակերտները այնքան սպաղած էին ամբողջ օրը դպրոցի նման դաս կնեին նույնիսկ քանքատներ լսած էին որ քիչ մը շատ է դասերը որովհետեւ դժվար է ամենադժվարը փոքր դասարաններուն համար էր այսինքն մանկաբարձ առաջին դասարան այս դասարաններուն համար շատ դժվար է կոմպյուտերի առջև նստել որովհետեւ իրականության մեջ բզդիգին գսենք որ նստիր սակայն միևնույն ժամանակ ծնողին գսենք որ բզդիգին հետ նստիր աշակերտին հետ եւ եթե ծնողները դունեն աշխատեին հարը աշխատին փարն է այսինքն ծնողը դունը չէ ջաշեպելու համար դունը աշխատի իր կոմպյուտերի վրա կամ ինչ որ է հետեւաբար այդ փոքր դասարաններուն համար շատ դժվար էր եւ հիմա նորեն շատ դժվար պիտի լա բայց այսին միջոցը չի գա միակ բանը որ դպրոցները փորձած են անել ասեմ նոր դարվա համար օրինակ դասարանը գսկսի բոլոր ուսուցիչին հետո փոքր խումբերու գվերածվին եւ դպրոցներ կա որ օրինակ teachers aid-եր որ ունեին անոնք training եղած են որբեսի 2-3-4 աշակերտի հետ միայն աշխատի որ գրնա ամիջական հարցում հարցնել ինչպես գրեցիր ցույց տուր աշխատանքը եւ այլն իսկ Դարեսկիզբին հիմա օրինակ մեր դպրոցները ցած դասարաններու համար orientation-ի օրեր նշանակած են եւ հետեւելով առողջապահական բոլոր օրենքներուն
նոր աշակերտները դպրոց եկած են եւ Facebook-ի վրա կտեսնեք Շամլյան, Ֆիլիպոս եւ այլն Կաբայան դպրոցները, բզդիկներուն օրինակ ուսուցիչը ինքնին ծանոթացուց, քիրքերը ծանոթացուցին, դպրոցի մանկաբարձ երեխան որ առաջին դասարան պիտի լա, բացարձակ տեղյակ չէ որ դպրոցը պիտի է, չէ դեսած այդ դպրոցը, այսինքն շատ դժվարություններ կան, բայց ինչպես կսենք երկու չարյաց փոքրակույնը առնելով լավակույնը պիտի ենենք ներկա պայմաններում մեջ։ Հարցս կցանկանայի ուղղել նաև ձեզ, Տիկինոյան, այսինքն այս հեռավար ուսուցումը նաև կարծեմ հոգեբանական ազդեցություն ունեցավ մեր երեխաների վրա եւ ինչպես է գնահատում եւ ինչ միջոցներ են ձեռք առնվում նաև այս հարցի կապակցությամբ։ Մեր school district-ում մեր mental health support consultant-ները եւ intern-ները computer-ի միջոցով են հիմա իրանց consultation-ը ստեղծում եւ ծնողների համար panel discussion-ներ ունենք, որ կարող են սովորեն մեր expert-ներից, բայց նույն ժամանակ իրանց համար ճիշտ network-ի նման ընկեր եւ ընկերուհիներ են ճարում, որ ծնողներ են, որ կարողան նույն պրոբլեմներ ունեն եւ իրար հետ փորձում են լուծեն այդ պրոբլեմները։ So որոշ չափով քանի որ Zoom-ը ավելի թյուրին է, դունից կարող են ստեղծեն այդ situation-ը պետք չունեն քշեն այդան կամ այդեղ թիվը ծնողների ավելի բարձրացել է, որ օգնություն կպահանջեն։ So մենք կարողանում ենք իրանց հետ հանդիպենք Zoom-ի միջոցով եւ փորձենք լուծենք իրանց պրոբլեմները հերվից, բայց նորից իրանց support անենք։ Եվ ինչպես նշեց Տիկին Կապուտյանը, նաև հարց կա աշխատող ծնողների պարագան, ինչպես եք դուք, ինչպես է Գլանդալի միացյալ կրթաշրջանը այս հարցին մոտենում։ So մարտից մինչև ջուն շատ դժվար էր, բայց հիմա մեր 20 elementary դպրոցներում ծնողների համար, որ իրանց ստիկները չեն կարող տան մեջ պահեն, child care ենք ստեղծել։ So նույնը օգոստոս 19-ին պիտի սկսի, 10 աշակերտ մեկ հատ դասարանի մեջ, mask-ով, physical distancing, ինչպես որ ասեցին ձեռքները կլվանան, disinfection պիտի լինի, եւ իրանց device-ը պիտի գործածեն, որ այնտեղում սովորեն իրանց ուսուցիչ եւ ուսուցչուհիներից, որ հերվից իրանց դաս պիտի տան։ So հույսով ենք, որ գոնե 1100 մեր աշակերտներից մենք կարող ենք իրանց համար child care ստեղծենք, որպես իրանց ծնողները, եթե essential worker են կամ իրանք մեր դպրոցում են աշխատում, դպրոցներում, իրանց զավակները թողնեն մենք իրանց համար իրանց օգտակար լինենք։ Որոնք են մյուս խնդիրները, որոնք դուք ձեզ այսօր նաև մտահոգում են, բայց նաև աշխատանք կա այդ ուղղությամբ հաղթահարելու։ Չէ, մեր դժվարություն, ամենամեծ դժվարությունը նյութականն է իրականության մեջ, որովհետև ծնողները պետք է որ գրթաթոշակը վճարեն, որովհետև ճիշտ է որ դպրոցը ֆիզիկապես փակ է, սակայն բոլոր ուսուցիչները կաշխատին, ամսական պետք է ստանան, առավել ուսուցիչի օգնականները, որոնք փոքր դասարաններում պետք է որ օգնեն, անոնք ամսական պետք է ստանան, այնպես որ դպրոցներու ծախսը երբեք չբացեցավ, եթե էլեկտրականությունը եւ ջուրն է, adonk ոչինչ են դպրոցներու ամսականին, այսինքն payroll-ին, եթե նկատի առնենք, ուրեմն եւ մանավանդ որ գրթաթոշակները որ կստանան, դպրոցները կստանան աշակերտներն, անոնք դարեգան ծախսին միայն մեկ բաժինը կհանեն, այսինքն յուրաքանչյուր դպրոց ամեն տարի դեսակավոր fundraising, դրամահավաք, ցերնարկ, բանկետ եւ այլն ունենա, որովհետեւ իրենց բյուջեն հավասարակշռեն։ Սակայն երբ որ դպրոցները փակվեցան մարտեն ի վեր, մեր դպրոցները միայն income որ ունեցած են, դպրոցներու գրթաթոշակներն են։ Նա ասեմ, որ նաև դպրոցները թիմեցին Federal PPP loan-ին, որ ուրախ եմ ասելու, որ ստացան, սակայն ադիգա միայն կփավե մինչև սեպտեմբեր։ Սեպտեմբերին հետո դպրոցները պետք է իրենց բոլոր ծախսերը հոգան։ Այդ բանը նաև նկատի առնելով, որ ծնողներ կան, որ
որոշ չափով դժվարություններ ունին վճարումի բանի, խնամակալ մարմինը որոշում անցուց, որ մեր բոլոր դպրոցները, ազգային դպրոցները մանկաբարձեն ներողություն TK, այսինքն transitional kindergarten-ն մինչև երկրորդ դասարան, երկրորդ գարձեմ երկրորդ է 20% զեղչ գրտաթոշակի ամեն մեկ աշակերտի վրա ծնողներուն օգնելու համար, իսկ երրորդեն բեր 10% զեղչ կամ ներողություն մինչև երրորդ 20 եւ անգից հետո չորրորդեն բեր 10%։ Հիմա եթե ասեք որ ծնողը պիտի որ 10%-ը ինչ է միան մեկ ամսական, սակայն եթե նկատի առնեք օրինակ high school-ի մբարական որ 800 աշակերտ ունի հսկայական ուրեմն նյութական բան է deficit ինչպես կսեն դպրոցի վրա 10% ավելի քիչ կանցել ծնողներ են սակայն ադիգա ուզեցին գնել to show goodwill ինչպես կսեն որ դպրոցը կհասկանա ձեր վիճակը եւ մեր լավագույնը պիտի ունենք որ կարողանանք օգնել ցեզի եթե բադահի որ օրինակ ծնող մտակավին դժվարություն ունի Բացարձակապես նյութականի համար մեր աշակերտները դպրոցները դուրս պիտի չի մնան։ Մեր բոլոր տեղական մարմինները, ուսումնական խորհրդի մարմինները պատրաստ են ամեն ձևով օգնելու մեր ծնողներուն, որոնց աշակերտները արդեն մեր դպրոցները գուկային, սակայն ներկա պայմաններուն դառնալար որ ծնողքը աշխատանքը գործընթացած է դժվարության մեջ են, գիտենք որ ասիգա ժամանակավոր է, անիկա կուզենք շեշտել, ժամանակավոր է եւ մենք պիտի դառնանք մեր նորմալ կյանքին, հետեւաբար միասին աշխատելով ուրեմն պիտի առաջ գնանք, ուրեմն մեր ամենամեծ դժվարությունը ներկայիս նյութական դպրոցներու եւ հուսանք որ մեր բարերարները թեև բոլորն ալարադացերն են, սակայն դժբախտաբար ինչպես կսեն բան հեքիաթը կսե երկինքը փուլ գուկա աշխարհի վրա երկինքը փուլ գուկա Լիբանանի բանը որ է լավ Հայաստանը կոവിഡ് եւ այլն նորեն շնորհակալ ենք մենք բոլոր ծնողներուն եւ համայնքին որ արադացեր նորեն օգնեն դպրոցներուն Շնորհակալություն այս հարցին անդրադառնալու համար, որովհետև ես էի ցանկանում հարցնել շատ են համայնքից այսպես հարցնում, իսկապես անգնահատելի է կրթական ոլորտի աշխատակիցների ջանքերը, այդուհանդերձ ծնողներից շատերը հարց էին բարձրացնում, թե ինչու պետք է վճարեն ուսման համար նույն վարձը, ինչ պիտի վճարեն նույնը հեռավար ուսուցման համար, եւ դուք շատ հանգամանալից բացատրեցիք եւ շնորհակալություն կարծում եմ նաեւ ծնողները ըմբռնումով կմոտենան այս հարցին, Տիկին Կապիտյան կցանկանայի եւս մեկ հարց այս հեռավար ուսուցման շրջանակներում անհրաժեշտ են տեխնիկական տարբեր առարկաներ, պարագաներ աշակերտներին, արդյոք ազգային վարժարանները կարողանում են նաեւ աջակցել աշակերտներին զինված լինելու նաեւ այս պարագաներով Այո, ինչպես որ քիչ առաջ եւ անգլերենով խոսեինք, որ դժվարություն չունեցանք մենք բարեփոխտաբար մեր ընտանիքները բոլորնալ որոշ չափով պատրաստություն ունեին կոմպյուտերի, լապտոպի, iPad-ի եւ այլն, անով հանդերձ դպրոցներ առաջարկեցին անձնողներուն, որոնք պետք ունեին, որտեղ դպրոցները ընդհանրապես Chromebook կգործածեն եւ պատրաստ էին դպրոցները դալու աշակերտներուն Chromebook-ը կամ ինչ-որ կոմպյուտերը որ դունեն աշխատին, բայց այդ դժվարությունը չեն ունեցած իրականության մեջ։ Մեր դժվարությունը ինչպես որսի մեր ծնողներուն հսկայական մասը, մեծ մասը ամենը անհամբեր են, որ դզնիկները վերադառնան դպրոց եւ հարցումը մեզի միշտ կա ինչու չեք բանալ։ Մենք private դպրոց ենք, մենք չենք կարող բանալ։ Եվ բավական հարցին շուրջ ուրեմն խոսքսի սա ինչ ասեմ սխալ արտահայտություններ, սխալ լուրեր, երբ որ կդարածվի ծնողներու մեջ, ադիգա միշտ ուղղելը եւ շիդակ պատասխանը դալը կմնա մեր վրա social media-ի ցեվով, անով որբեսի որ ամեն իրենց լսածին չհավատան, որովհետեւ խնամակալ մարմինը մեկ բանի վրա գերտա եւ անալ աշակերտներու եւ ուսուցիչներու ապահովության համար։ Մեր դպրոցներու ուսուցիչները union չունին, ինչ որ Glendale Unified ունի, LA Unified կամ որևէ մեկ բան։ Չունին մեկը որ մեր ուսուցիչներուն ալ իրավունքները պաշտպանվի, չէ։ Ուրեմն խնամակալ մարմինը կպաշտպանի նաեւ աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն եւ բոլորին իրավունքները եւ պետք է որ բոլորին այսինքն բոլորին համար շիդակ եւ որոշում պետք է առնվի եւ ինչպես որ գսեն եթե առած որոշումը դզնիկներու աշակերտներու համար լավ է, քիշերը հանգիստ կբարգիս։ What's good for kids
as the right decision. Ամենս որ երբ որ դպրոցները փակեցինք եւ սինգոր բիդի չի կարողանանք բանալ հybrid նույնիսկ ձևով, արդեն հաջորդ օրը ճիշտ նախանքաբեդը հայտարարեց, որ ոչ մեկ դպրոց չի գնար անձամբ բանալ եւ ուրախ եմ ասելու, որ համագարմունի շիտակ որոշում արած էր, որովհետեւ այդ թիվերը այնքան բարձր էին, որ եւ մեր ուսուցչական գազմերը մեր դպրոցներում մեջ որոշ տարիքի ուսուցիչներ ունենք, որոնք բիդի կային դպրոց, որտեղ եթե ասես որ բիդի բանան, բիդի կան դպրոց, սակայն ինչ կնով, եթե որևէ մեկը բարակվի, այդ դասարանը ամբողջ դուն գերտա, շատ ավելի դժվար է ծնողքին մեկորեն մյուսը երեխային բան գտնել, child care գտնել, քան թե սկիզբեն գիտնա, որ հիմա remote learning է, ամեն կարգացությունը պետք է ընե, իսկ որ ժամանակը կա, որ պետք է բացվի, արդեն մենք առաջինը գլանք բանալու դպրոցները։ Ով չուզեր որ աշակերտները դպրոց կան։ Եվ ինչ կանխատեսումներ կան հարցս նաև ողոմամ Տիկին Եկչյանին, երբ մոտավորապես Կանխատեսելը այն է, որ ուրեմն as waiver-ի հարցը գա, waiver-ը այսինքն մասնավոր հրամանակ, ինչքսեն, մասնավոր ардոնություն կստանան դպրոցները, անձամբ աշակերտները դպրոց բերելու, hybrid կամ ինչ որ է, Եթե Los Angeles-ի LA County Health Department-ը իրավունք տա։ Ուրեմն նահանգապետի այդ հայտարարության մեջ, որ պետք է դպրոցները remote լան, մեկ նախատեսություն կար, որ եթե տեղական Health Department-ը իրավունք տա, գնան դպրոցները թիմել եւ այդ waiver, եթե ամեն ուրեմն այդ օրենքները կրնան ամբողջացնել, ուրեմն կրնան waiver-ով դպրոցները փանալ։ Los Angeles County ներկայիս ոչ մեկ waiver չընդունիր, որովհետև թիվերը շատ բարձր են։ Հիմա եթե չեմ սխալի, այսօրվա լուրերը չեմ գիտեր, պետք է ասեմ, որ ամեն օր կհետևի 100,000-ի վրա պետք է 200-ն ավելի քիչ մարդ վարակված լա եւ 14 օր պետք է ակցիով շարունակվի, որբեսի այդ waiver-ը ուրեմն ардоնակիրը ընդունվի, application-ը ընդունվի։ Ասեմ որ մեր բոլոր դպրոցները անխդիր պատրաստ է իրենց ծրագիրները, այդ օրը որ Los Angeles County-ն հայտարարե որ պատրաստ ենք ընդունելու մեր դպրոցները պիտի թիմեն։ Անալ ասեմ որ Orange County-ի մեջ ուրեմն թիվերը ավելի լավ էին եւ իրենց health department-ը ընդունած է մեր Արիգիրակոս Մինասյանի արդեն application-ը 3 դվավ, ասել չէ որ պիտի անպայմանորեն ընդունվի, սակայն կոնե application-ը ստացած են եւ դեսնենք թե ինչ կլա։ Ուրեմն մենք որ application-երը բացվի եւ թիմենք, անգից հետո դեսնենք որ որոշ դպրոցներ կգնալալ որ 1-2 օրով աշակերտները բերեն, եթե դեղ ունին ֆիզիկական, ուրիշ դպրոցներ կգնան 5 օր բերել աշակերտները, նա ասեմ որ ասիա միան նախագծարանի համար է, K5 եւ ոչ երկրորդականը մեջ չի գա։ Ուրեմն պատրաստ ենք ամեն ձևով դեսնենք ինչ կլա։ Շատ լավ, Տիկին Եկչյան կցանկանայի նաև անդրադառնանք օգոստոսի 17-ին սկսվում է նոր ուսումնական տարի եւ կարծեմ 20-ից արդեն դասերը սկսվում են, ինչպես է տեղի ունենալու այդ գործընթացը Գլենդելի բոլոր հանրային դպրոցների համար։ Գլենդելի դպրոցների համար օգոստոս 19-ին է սկսելու աշակերտների համար, ուսուցիչները 17-ին պիտի վերադառնան եւ չափից դուրս մենք excited ենք, որ պիտի վերադառնան եւ նորից կարողանան մեր հետ աշխատանք տանեն։ Մենք էլ, ինչպես որ Տիկին Կապուտյանը ասավ, նյութական հարցերը արդեն public school-ների համար չափից դուրս կարևոր էին pandemic-ից առաջ, հիմա էլ կշարունակվեն, որովհետեւ մենք հազարավոր mask, disinfectant, hand washing station, ամեն այդ ծախսերը որ արել ենք, որևէ ճանապարհ չկա, որ կարողանանք փոխենք այդ հարցը, որովհետև մեր աշակերտների, ծնողների եւ ուսուցիչների իրանց health and safety-ն բարձր թիվ 1 է եւ ճանապարհ չկա, որ շարունակենք առանց այն որ իմանանք, որ public health county-ն իրավունք կտվե մեզի որ hybrid վերադառնանք։ Նույն ժամանակ էլ կտեսնենք, որ ծնողները եւ community-ն պիտի մեր հետ համագործակցեն։
մասկը միայն դպրոցում չի, որ պիտի հագնեն։ Մեր քաղաքի մեջ նույն ճանապարհները կա, որ փորձենք այդ թիվը հիվանդների պակսացնենք, որ ավելի շուտ վերադառնանք դպրոց եւ աշակերտները կարողանան իրար հետ եւ իրանց ուսուցիչների հետ հանդիպեն։ Չափից դուրս մենք ուրախ ենք, որ մեր ծնողները անընդհատ մեր հետ կապ են ստեղծում, հարցեր են տալիս եւ պատճառ են դառնում, որ մենք դեռ ավելի ջանք թափենք, որ կարողանանք իրանց հետ communication-ի մեջ լինենք։ So innovation is the key. Նոր ստեղծում ենք նոր ճանապարհներ, որ մեր աշակերտների հետ անընդհատ մեր կապերը ստեղծենք եւ շարունակենք։ Շատ շնորհակալություն, ես կարդացի լրատվամիջոցներից մեկում նաև իհարկե այս քննարկման մասին, որ Լոս Անջելեսի միացյալ կրթաշրջանի ներկայացրած ծրագրով դասաժամերը կրճատվում էին եւ ծնողներն ու քննադատները դեմ էին, նշելով, որ դա կազդի աշակերտների առաջադիմության վրա։ Այս հարցը ինչպես է մեկնաբանում եւ ինչ կասեք ծնողներին եւ անհանգստացող Եվ Գլենդելում շատ ուրախ եմ, որ պիտի ասեմ, որ մենք ժամերը չենք կարճացնում, synchronous եւ asynchronous դասեր պիտի կատարեն, մեր educator-ները պատրաստ են այդ աշխատանքը տանեն, բայց մենք ոչ grading ունենք փոխել, ոչ էլ դպրոցի ժամերը, որովհետեւ երբ որ վերադառնան, ավելի իրանց համար դժվար պիտի լինի։ Այն դասերը, որ հիմա չսովորեն, մյուս տարի դեռ ավելի դժվար պիտի լինի եւ չեն կարող այդ ռիսկը վերցնել։ Շատ մեկ հարց էլ կցանկանայի տալ աշակերտները, ովքեր խնդիրներ են ունեցել այս հեռավար ուսուցման պատճառով, այսինքն չեն կարողացել հասցնել սովորել կամ դժվարություններ ունեն հեռավար կրթության հարցում, կա հատուկ այսպիսի աջակցություն, լրացուցիչ դասընթացներ դպրոցների կողմից երկուց եւ Տիկին Կապուզյան խնդրեմ։ Հիմա մենք school support team-եր ունենք եւ չորեքշաբթի օրերը մեր ուսուցիչները ճաշից հետո պիտի professional development եւ իրար հետ պիտի խորհրդակցեն եւ նայեն, որ աշակերտները, որ կամ չեն ուզում մասնակցեն կամ որևէ մի problem ունեն, որ ավելի փոքր small group instruction մասնակցեն եւ differentiation կատարվի։ Մենք սպասելու, որ մեկ տարի անցնի հետո նոր մտածենք, որ ինչ պիտի անենք։ Վարկյանի վրա, եթե պիտի տեսնենք, որ աշակերտները դժվարություն ունեն, պիտի իրանց ծնողների հետ խորհրդակցենք եւ ուսուցիչները իրանց դաս տան տարբեր ձև։ Շնորհակալություն եւ Տիկին Կապուզյան։ Մեր բարակային այսինքն փախուստ տալ չի գա, մեր աշակերտները չեն գրնար չի հետևիլ, քանի որ ծնողները, եթե ծնողը դունը չէ, մեծ մայրերը, մեծ հայրերը, անոնք գեհդեվին աշակերտներուն, դասարաններուն, պետք է ասել, որ ամեն օր ուսուցիչները իրենց դասընթացքեն անմիջապես հետո office hours ունին, որ աշակերտը, որ ասենք չի հասկացավ, կամ աշակերտը, որ հարցում ունի, ուրեմն այդ ժամին գրնա լագիննել եւ ուսուցիչին հետ աշխատել եւ ինչպես որ քիչ առաջ ասի, որոշ դպրոցներում մեջ նաեւ ստեղծած են փոքր խումբեր, որ մեկ ուսուցիչ կամ ուսուցիչ օգնական, ասենք թե աշխատանքին վրա են կանցնի աշակերտին բացատրի, ամենից որ ամեն ցեվով պատրաստ են ուսուցիչները հետո ուղագի գապ գա ուսուցիչին եւ ծնողքին միջև օրական գրեթե այդ email-ով Google Classroom-ի միջոցով եւ այլն ամենից որ ես պետք է շնորհավորեմ մեր ծնողները որ իսկապես մեկ օրեն մյուսը ուսուցիչ դարձան այսինքն engineer-ը դարձավ ուսուցիչ ճաշարան ունեցողը դարձավ ուսուցիչ ինչ գիտեմ ամեն դարոնակ դարբեր կորձեր ընողները մեկ օրեն մյուսը դարձան ուսուցիչ եւ նաեւ պետք է ասեմ որ իսկապես քնահատեցին եւ կգնահատեն ուսուցիչներու աշխատանքը հիմա որովհետեւ կտեսնեմ որ որքան դժվար է իսկապես եթե դասակիրքը պիտի փանաս եւ պիտի սորվեցնես պիտի բացատրես շատ դժվար է բայց ինչ ունենք աս ներգա վիճակի մեջ մեր լավագույնը պիտի ունենք եւ նորեն գոչ կունեմ մեր ծնողներուն որ ովևէ մեկ ժամանակ որ դժվարություն ունին մեր դնորենությունները մեր գրասենյակները նամակալ մարմնի գրասենյակը միշտ պատրաստ է իրենց լսելու եւ ինչպես որ քիչ առաջ Ջակին Ջոգորդբերգը ասավ եթե մենք ծնողներեն չլսենք որ ինչ դժվարություններ ունենք կամ դպրոցները չլսեն այդ դժվարությունները չեն կրնար հարթել ամենից որ միասին աշխատելով միայն կրնանք առաջ գնալ Ես պիտի ասեմ որ մեր ուսուցիչները եւ տնօրենները մեր հերոսներն են
որտեվ իրանք էլ տան մեջ նույն խնդիրներ ունեն, իրանք երեխաները տան մեջ են, իրանք ծնողների համար երկմիտ են, բայց որևէ մեկը չի կարող այս վայրկյանին իրանց օգտակար լինի։ So, որպես ծնող, անընդհատ դիլեմա կա իրանց համար, որ պիտի ինչպես կարողանա ուրիշը իրանց երեխային հասնի, որ իրանք կարողանան դաս տան մյուս երեխաներին։ Շնորհակալություն, եւ դուք նշեցիք, որ կապը, այսինքն այս մարտահրավերը բոլորի համար է, եւ ուսուցիչների, եւ ծնողների, նաեւ դուք նշեցիք, որ կարելի է հաղթահարել միայն այսպես ամուր մշտական կապի մեջ լինելով, եւ կխնդրեի տեղեկացնել, թե ինչ միջոցներ կան, որտեղից կարող են տեղեկանալ, մեր ծնողները նորությունների, այսինքն թե Գլենդալի միացյալ կրթաշրջանի եւ թե ձեզ մոտ կապության։ Ես պիտի Նարեկից խնդրեմ, որ եթե կարելի է GUSD website-ի address-ը, email address-ը եւ return to school email address-ը ունենք, որևէ մեկը եթե հարց ունի, կարող է մեզի email անի եւ մենք սիրով կպատասխանենք։ We will post, that's tech difficulties. We will post anything you give us that you'd like us to. We're happy to provide that service for you. I want to thank all of you ladies for joining us. We'll see if we need to have any more of these in the future. And I guess that wraps it up. Thank you again. Pleasure. Thank you. Bye-bye. Yeah. Շնորհակալություն. Bye-bye. Bye-bye. Եվ ցանկանում եմ այո, շնորհակալություն հայտնել մեր հանդիսատեսին։ Oh, yeah, right. That's okay. Եվ մեզ հարցեր ուղղելու համար շնորհակալություն։ Մենք մեր այն հարցերը, որոնք այսօր չհասցրեցինք ուղղել մեր կրթության ոլորտի ուսուցիչներին, մենք նաև անձամբ նրան ուղղենք եւ հետեւեք ասպարեզի եւ Հոլիվուդի հայդատի հանձնախմբի էջին, մենք այդ հարցերի պատասխանները նաև մեր էջի միջոցով կներկայացնենք։ Ես մեկ բան ավելցնեմ միայն մեր website-ը prelacyschools.org, որովհետեւ ծնողներ գնան email-ով խոսի կամ եթե այցելեն website-ը կամ Facebook-ի page-ը, հոնդե բավարար դեղեցություններ կան, որոնց մոտ գնան կողանալ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սեզի։ Thanks Alison. Thank you Vivian. Bye-bye. Thank you. Thank you Narek. Thank you. Our pleasure. Thank you for joining us. Thank you. Shutting it down.